Hello, dear students. I am Dr. Mahesh Naik, Assistant Professor of English. In this class, we are going to discuss The Last Leaf, written by O. Henry. And dear students, this is class number 2. That means this is continuation of the class 1. And of course, this story falls under the category prose. Let us have a look at what we discussed or learned in the last class. Dear students, in the last class, we learned about where the story was set, and we know that it was set in the Greenwich Village, a neighboring city, a neighboring place of New York City. We also had details about the two protagonists named Sue and Jansi. We know that how they met at a restaurant, how they shared common things between them, and they decided to live together. Right. In the winter or towards the winter, a cold stranger entered that part of the village, Greenwich Village, and Jhansi suffered due to that cold stranger who was called as Mr. Pneumonia by the doctors. That means Jhansi was attacked with this disease or illness, pneumonia. The doctor also visits Jhansi. He checks up her health and informs Sue about her delicate condition. We know that how he inquired whether there is anything that troubled Jhansi, and Sue informed him that she wanted to go to that Bay of Naples and paint the picture. And towards the end of the story, where we stopped in the last class, we learned that Jhansi was counting leaves of the tree which was there on the wall of the next house, and she looked out of the window and counted the leaves one after the other. Not only counting, dear students, the tragic part or the sad part of Jhansi's health or her belief was that she believed that when the last leaf falls down, she will also die. Okay. What are we going to learn from this particular lesson or video? Dear students, the first objective of this class is to make you know how a sick and weak person feels mentally. Of course, this objective was there in the last class also. Here it continues. The second one is to make them understand what friendship is. Yes, here Sue and Johnsy are true examples of a true friendship. And the third objective is to enable them comprehend the content of this section of the story. Yes, this section of the story you are going to comprehend completely or in detail. Now let us continue the story from where we stopped in the last class. ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವೋ ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಈಗ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. Right, we know that Sue was counting the leaves. Sorry, Jhansi was counting the leaves, and Sue went there and asked what was she counting. And she told that okay, the leaves. And even Jhansi said to Sue that when the last leaf falls, she will also go with the leaf. That means she dies.
at the time of the last leaves fall. When Sue heard this from Jhansi, she could not digest this thought of Jhansi. So Sue strongly denied Jhansi's fear about the link between the falling of the last leaf and her death. Okay, I mean she told her, okay, how can she, that means Jhansi, relate her life or death with the falling of the leaf. Okay, that is meaningless. That is meaningless. She says, ಏನು ಅರ್ಥ ಇಲ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಮರದಿಂದ ಎಲೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೂ ಇವಳ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಸ್ಯೂ ಝಾನ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಝಾನ್ಸಿ ಲವ್ಡ್ ದ ಟ್ರೀ ವೆರಿ ಮಚ್. ಝಾನ್ಸಿಗೆ ಆ ಮರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬತಕ್ಕಂತಹ ಝಾನ್ಸಿಯ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ಲಿ ಡಿನೈಸ್ ಹಿಯರ್. You're right. As a true friend, Sue filled courage in Jhansi by saying that the doctor had hopes of Jhansi's recovery. Yes, we know that, dear students, doctor had met Sue and told about Jhansi's health condition. But when the doctor uh, told Sue about Jhansi's health condition, okay, he had little hopes. ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಭರವಸೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಝಾನ್ಸಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅಥವಾ ನಿಜಾಂಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿಗೆ ಸ್ಯೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರೆಮಾಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ರಿಕವರಿ ಆಗ್ತೀಯಂತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಿ ಹಿಯರ್ ಸ್ಯೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ tell the truth what the doctor said to her. Instead, Sue here is saying to Jhansi that doctor was telling to her that she is going to recover very soon. Yeah, at the same time, Sue told Jhansi to eat because we know that Jhansi was looking very weak and thin. uh, Sue, of course, she has to go back to work. She has to sell her picture, buy something more for Jhansi to eat. Look at this statement, my dear students. Okay, of course, Sue will go back to work. Go back to work means her work is painting. That means she has to paint some picture. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ಅವಳು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡಿಂದ, ಅದರಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಹಣದಿಂದ ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ ಜಾನ್ಸಿ ಟು ಈಟ್. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಶಿ ನೋಸ್ ದಟ್ ಜಾನ್ಸಿ ವಾಂಟ್ಸ್ more or energetic food to eat. Yes, my dear students, here they earn money. Here Sue has to earn money by selling the picture which she has painted. ತಾನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ಝಾನ್ಸಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವಳ ಆಲೋಚನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಅರ್ನಿಂಗು ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್. Yes, here we can see example, a true example of true friendship between them. ತನ್ನ ಗೆಳತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸ್ಯೂ ಅನ್ನೋದನ್ನ. Yeah, when Sue told Jhansi, okay, she will buy something for her to eat, ನಿನಗೆ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಝಾನ್ಸಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬೈ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹರ್. ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನು ನನಗೆ ತರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಏನು ತರಬೇಡ ಅಂತ. ಓಕೆ, Jhansi tells her not to bring anything, not to buy anything her to eat, because here she strongly feels that the last leaf will fall before night, and with that leaf she will also die. ಈ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಆ ಕೊನೆಯ ಲೀಫ್ ಎಲೆಯೂ ಸಹ ಬೀಳುತ್ತೆ, ತಾನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿನ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ತರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಝಾನ್ಸಿ ಸ್ಯೂಗೆ. ರೈಟ್, ಶಿ ಇಸ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ದ ವಿಂಡೋ. ಇನ್ನು ಕಿಟಕಿ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಆ ಎಲೆಗಳ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅಂಡ್ ನೌ
Again, another leaf fell, and now there were four leaves. Yes, when we stopped the story, there were five leaves. ನಾವು ಕತ್ತಿ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐದು ಎಲೆಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ಈಗ ಅನದರ್ ಲೀಫ್ ಫೆಲ್, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ನೌ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋರ್ ಲೀವ್ಸ್. Right. Yes, Jhansi was curious to look at or look out the window to see the last leaf fall that night, and she would go along with it. ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಉದುರುತ್ತೆ, ತಾನು ಸಹ ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ನಮ್ಮ ಝಾನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ. Yes, when Jhansi repeatedly talked about her death or the last leaf to fall, Sue requested her not to look out the window and the leaves until she finished her work. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ನೀನು ಆ ಕಿಟಕಿ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಡ, ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಡ ದಯವಿಟ್ಟು. Okay, because Jhansi was worried as the number of leaves are coming ಲೆಸ್, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಝಾನ್ಸಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ಕಳವಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ. Here, dear students, we have to observe Jhansi doesn't have any hope regarding her life. Okay, she is not trying to live, or she is not trying to pull back the courage or pull back a life which she feels she is going to lose. Sue could not go to the other room to do her work as she wanted to stay near Jhansi. Yes, here Sue requested Jhansi not to look out the window. And of course, and now Sue could not close the window also. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಹಾಗಾದರೆ ಝಾನ್ಸಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಕಿಟಕಿ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ವಿ ಮೇ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವೈ ಕುಡಂಟ್ ಸ್ಯೂ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ವಿಂಡೋ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಝಾನ್ಸಿ ನಾಟ್ ಟು ಸಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಔಟ್ ದ ವಿಂಡೋ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೋಗಿ ಮುಚ್ಚಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಅದರ್ ರೂಮ್ ಟು ಡೂ ಅವರ್ ವರ್ಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೂಮ್ ವೇರ್ ಝಾನ್ಸಿ ಝಾನ್ಸಿ ಯಾವ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೋ, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಳೋ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಯರ್ ಸ್ಯೂ ಈಸ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್, ಫಾರ್ ಹರ್ ವರ್ಕ್ ಶಿ ನೀಡ್ಸ್ ಲೈಟ್, ಅವಳಿಗೆ ಬೆಳಕು ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವೈ ಕುಡಂಟ್ ಶಿ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಮ್, ಪಕ್ಕದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಮ್ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಶಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ದ ವಿಂಡೋ where Jhansi is lying and might have gone to the next room to paint instead of requesting Jhansi to close the window ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ನೋ, ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಸ್ಯೂ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟೇ ನಿಯರ್ ಝಾನ್ಸಿ, ಝಾನ್ಸಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಒಬ್ಬಳು ಇದ್ದಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು she takes all care, all possible care to be with Jhansi and to feel courage in her weak mind. Fine, Jhansi agrees. Okay, Jhansi says, Jhansi asked Sue to tell her when she finished her work, as she wanted to see the last leaf fall and sail down along with it. Right, Jhansi agreed, but she told Sue to inform her when her work got finished, so that she could look at the last leaf fall and sail down along with it. ಆ ಕೊನೆಯ ಎಲೆ ಬೀಳೋದನ್ನ ತಾನು ನೋಡ್ಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹುಚ್ಚು ಹಠವನ್ನ ನಾವು ಝಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ಯೂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಹೇಳು, ನಾನು ಅಲ್ಲ ಕೊನೆಯ ಎಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಉದುರೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಪಕ್ಷಿಯು ಸಹ ಹಾಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ. Right, because Jhansi was tired of waiting and thinking for the last 3 or 4 days. ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ she was counting the leaves. She was waiting the last leaf to fall, and she was tired of thinking
about the life and death and such other things. ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನನಗೆ ಕಾದು ಕಾದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಆ ಕೊನೆಯ ಎಲೆ ಯಾವಾಗ ಉದುರುತ್ತೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಸಾಯ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾತರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಝಾನ್ಸಿ. Yeah, but again, as a true friend, Sue advised her to sleep and not to move till she came back. Yes, here Jansi had some work. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಅವಳಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. She had to go out of the room. ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. So she advised Jansi to sleep and not to move. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಕ್ಕೋ, ಓಕೆ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಔಟ್ ದ ವಿಂಡೋ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ತಾನು ಬರೋವರೆಗೂ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಾಡಬೇಡ, ಹಾಗೆ ಮಲಕೋ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿ ಗೋಸ್. ವೇರ್ ಡಸ್ ಶಿ ಗೋ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ? ವೈ ಡಸ್ ಶಿ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೂಮ್? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಯೂ ವಾಂಟೆಡ್ to call old Berman as she wanted to paint a man in her picture. Yes, my dear students, the fourth character, okay, old Berman makes his entry here. Yes, here Sue wanted to call, to visit or to bring old Bearman. Why? ಯಾಕೆ ಓಲ್ಡ್ ಬೆರ್ಮನ್ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಥವಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ, here Sue wanted to paint a man in her picture. Okay, we know that dear students, Sue was painting a picture. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಚಿತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ she wanted old Berman to bring and paint his picture. She wanted that man to look like old Berman. ಆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಲ್ಡ್ ಬೆರ್ಮ್ಯಾನ್ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶಿ ಗೋಸ್. ಎಸ್, ಸಮ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಬೆರ್ಮ್ಯಾನ್. ಓಲ್ಡ್ ಬೆರ್ಮ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Right, old Berman lived on the first floor of the same house where these two protagonists or friends are living. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ಸಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಬೆರ್ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಹಿ? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ಟ್ 60. ಓಕೆ, 60 ಪ್ಲಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, 60 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ರೈಟರ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಹಿಮ್ ಓಲ್ಡ್ ಬೆರ್ಮ್ಯಾನ್. Yes, we have some more details about him. This painter had no success as a painter in 40 years of his painting. Of course, he is past 60, 60 ವರ್ಷದ ಮೇಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಾನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿ 40 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈ 40 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಫಲತೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಪೇಂಟರ್ ಆಗಿ ಓಲ್ಡ್ ಬೆರ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. He has not done any achievement or successful painting in his 40 years of painting, my dear students. Right, but he always talked of painting a great picture, a masterpiece. ಆದರೆ ತಾನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ, ಒಳ್ಳೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ he had not yet started that painting. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸಹ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. Yes, my dear students, okay, keep in your mind, Berman, though he had not got any success in the 40 years of his painting profession, he still has a great wish, okay, great wish to paint a masterpiece, Right, just a minute, some technical error has occurred. Okay, old Berman wants, or he still dreams about painting a great picture, great masterpiece. Okay, right, no great paintings from him so far, but he got a little money for his living by letting others paint pictures of him. Okay, so he could not get money by selling his painting. ತಾನು ಬರೆದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹಣ ಗಳಿಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಿಗೆ he let himself okay as a model to
okay, for other painters to paint or draw his picture. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಿತ್ರ ಬರಿಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವನನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಅವ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಥವಾ ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಆ ಪೋಸ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಪೇಂಟರು ಕೊಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣದಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ಗಾಟ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಮನಿ by letting others paint pictures of him, by being a model for the other painters to paint pictures of him. Okay, he was earning a little money in that way. Yes, besides that, okay, he drank too much, dear students. Okay, he was in the habit of taking alcohol, consuming alcohol. ಸ್ವಲ್ಪ ಮದ್ಯ ವ್ಯಸನಿ ಆಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ Sue has come to take him to her room to paint his picture. Okay, yeah, even though he drinks, even though he has not a success in his profession, still he dreamt about painting a great picture. Okay, ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾನು ರಚನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೇಂಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಯಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. Right, as a painter, he was ready to do everything possible to help Sue and Jansi. Yes, Sue and Jansi were familiar to him. Okay, after their arrival to that building, Sue ಮತ್ತೆ ಜಾನ್ಸಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಂದ ನಂತರ ಓಲ್ಡ್ ಬೆರ್ಮನ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು he was ready to do everything. He was ready to help them in every possible way. ಏನು ಸಹಾಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈಲಾದದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಹ ತಾನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. Fine, Sue comes to his room, and where does she find him? Sue found him in the dark room, drunk. Okay, so he was in the dark room, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಲೆ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. and drunk, he is drunk, ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಆಗಲೇ ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ. and Sue can smell it. Okay, by the smell itself, Sue knew that he was drunk. Right, no problem. Sue told him about Jhansi and the leaves. Okay, Sue narrated him about Jhansi's present condition and her counting the leaves and her belief that when the last leaf falls, she is going to die. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ಝಾನ್ಸಿ ಆ ಎಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಳೆ ಇವಳಿಗೆ ಸ್ಯೂಗೆ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಸ್ಯೂ ಓಲ್ಡ್ ಬೆರ್ಮನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಎಸ್, ಅಂಡ್ ಸ್ಯೂ ಹಿಯರ್ ವಾಸ್ ಅಫ್ರೇಡ್ ದಟ್ ಜಾನ್ಸಿ ವುಡ್ ಇಂಡೀಡ್ ಡೈ. ಸ್ಯೂ ಕೂಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಜಾನ್ಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅವಳು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ಅಥವಾ ಅವಳು ಭಯಪಟ್ಟ ಹಾಗೇನೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜಾನ್ಸಿ ಸಾಯಬಹುದು ಅಂತ ಸ್ಯೂ ಕೂಡ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಜಾನ್ಸಿ ವುಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೈ. Okay, if when she observes her health condition, her body condition, and the way she talks. Yeah, when Berman uh, listens to the words of Sue about Jhansi and her counting leaves and her health condition, he got angry over that kind of idea. Okay, ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಎಲೆಗಳನ್ನ ಎಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಕೊನೆ ಎಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಾಗ ತಾನು ಸಾಯ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದಾಗ he became angry over that kind of, even he loudly, he angrily shouts. Okay, I mean, are there such fools to believe that okay, they will die when the last leaf of a particular tree falls down? ಅಂದ್ರೆ ತಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮರದಿಂದ ಎಲೆ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವ ಕೂಡ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬತಕ್ಕಂಥ ಮೂರ್ಖರು ಇದಾರ ಅಂತ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಈವನ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಓಕೆ, he is reluctant to go with Sue because okay, Sue did not ಅಥವಾ how Sue let Jhansi think like that. ಝಾನ್ಸಿಗೆ ಆ ಆಲೋಚನೆ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಯೂ ಬಿಟ್ಲು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. Right, he was wondered of the fools who believe people die because leaves drop off a tree. ಓಕೆ, ಮರದಿಂದ ಎಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪವನ್ನ ತರಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈವನ್ he admonished Sue, okay, to let Jhansi think like that. ಯಾಕೆ ಝಾನ್ಸಿ ಆ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಿಟ್ಟೆ? ಓಕೆ, why did you leave her to think in that manner ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು
he even becomes angry with Sue. Right. Yes. Why Sue felt that Jhansi was going to die as she was thinking, Andre, because the sickness and weakness made her think like that, dear students. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಝಾನ್ಸಿಯ ತಪ್ಪು ಪೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಸಿಕ್ನೆಸ್, ಅವಳದ ಆರೋಗ್ಯದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಆ, ದೇಹದ ದುಸ್ಥಿತಿ ಅವಳನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾವರ್ಬ್, ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೈಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಮನಸ್ಸು ಸಹ ಶಕ್ತಿಹೀನವಾಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಬಾಡಿ ಲೂಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ weak. Okay, that is why Jhansi here thinking in that manner. Right, finally, old Bearman agreed to go with Sue, okay, to paint his picture in the painting. ಕೊನೆಗೂ ಸಹ ಓಲ್ಡ್ ಬೇರ್ಮ್ಯಾನ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆಯ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. Now also he said about painting a masterpiece someday. Look at this. ಈಗಲೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ he will paint a masterpiece someday. He will earn more money and okay, go far away from this place. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ದೂರ ಹೋಗೋಣ. ಇದು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಸಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ ಝಾನ್ಸಿ. ಝಾನ್ಸಿ ತರ ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು he agreed to go with Sue. Okay, dear students, let me stop this story here. Okay, the story still continues in the next class. Right, then what we learned from this class ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, right, dear students, you knew now, or you know now how a sick person feels mentally. Okay, if you think or analyze the way Jhansi is talking and the way she is feeling, okay, you can know how generally sick persons feel. And you also understand what friendship is. Yeah, definitely. Okay, Sue's care of Jhansi is a good example for a friendship. And of course, I hope, I am sure you fully now comprehend the story of this section in detail. ಈ ಒಂದು ಏನು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಟೋರಿ ಅಥವಾ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೇನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್, you know very well. All right, dear students, we have come to the multiple choice questions section, and here the first question is coming for you. Sue cannot go to the other room because, first option, there is no light in that room. B, she does not like that room. C, she wants to stay near Jhansi. D, none of the above. Yes, dear students, go through the four options and think about the answer. Of course, here the answer is coming C. Yes, she wants to stay near Jhansi. Question number 2. What is that? Why does Sue want to call Berman? Yes, to console Jhansi. She needs a man to paint in the picture. He was a good painter. To take Jhansi to the hospital. Yes, ಯಾಕೆ ಸ್ಯೂ ಓಲ್ಡ್ ಬೆರ್ಮನ್ನ ಕರಿಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಲು ಅಂತ. Yes, right, dear students, your answer is right, and the answer is B. Yes. Question number 3. Let us see what it reads. How old was old Behrman? How old? His age? Past 50, past 60, past 70, past 80. Yes, dear students, easy question. Right? He was past 60. B is the answer.
And fourth question, let us look at this question. What had old Berman always talked of? Yes, about going abroad, about helping other painters, about taking Jhansi to the Bay of Naples, about painting a masterpiece. Yes, old Berman always talked of. ಯಾವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಓಲ್ಡ್ ಬೆರ್ಮನ್ ತುಂಬಾ ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. Yes, you are familiar with the word, and the answer is D. Yes, painting a masterpiece. The last question of this class, dear students. Oh, coming this way. Old Berman does not agree to go with Sue. Does not agree to go with Sue. True or false? Yes, two options you have. Old Berman does not agree to go with Sue. Is it right? No, it is false. False. Yes, here end the multiple choice questions, dear students. And this textbook is used to prepare this video. Thank you for watching and listening to this class. Okay, so keep learning, dear students. Uh, don't stop learning in your life. Keep learning.